Udah ke record. Oke. Ya, jadi untuk perkuliahan hari ini eh sebelumnya nih saya share dulu. Nah, ini video yang pertemuan minggu lalu ya atau 2 minggu yang lalu. Nah, kebetulan saya juga apa namanya harus minta maaf sebelumnya ya karena minggu lalu berhalangan hadir. Untuk minggu ini juga saya kayaknya sibuk banget, jadi agak capek dan belum nyediain bahan. Tapi ya jangan khawatir. Temanya untuk minggu ini saya udah siapin ya. Mudah-mudahan bisa sedikit banyak apa me- melegakan dahaga dari teman-teman untuk belajar mengenai desain game. Sambil menunggu ya, mungkin bisa diajak teman-temannya untuk join ya, untuk join. Nah, temanya hari ini UI ya, tapi mohon maaf sebelumnya saya juga belum sempat siapkan bahan yang mungkin menurut saya itu cukup apa ya, cukup pas gitu, tapi mudah-mudahan bisa pas. Jadi eh, yang mau saya bilang untuk pertemuan kali ini kita sebenarnya nonton video bareng gitu ya, nonton video bareng dari YouTube sebenarnya. Tapi video ini juga belum tentu semuanya udah pernah saya tonton, yang jelas tapi ini sudah saya pilih, udah saya kurasi lah gitu ya. Eh, Video-video yang menurut saya sangat relevan, khususnya untuk UI ya. Ada yang belum tahu UI itu apa? User interface ya, atau bahasa Indonesianya adalah antarmuka ya. Kenapa disebut antarmuka? Ya, inter itu dari awal inter itu jadi antar, dan face itu jadi muka. Jadi antar muka itu merupakan terjemahan bahasa Indonesianya resmi dari interface. Sementara user sendiri itu pengguna. Jadi eh, antar muka pengguna. Nah, ini mungkin terasa asing ya buat teman-teman game tech yang belajar game design. Tapi yang jelas user interface itu adalah elemen yang sering kita temui sebenarnya dan sangat relevan ya. Kalau kita lihat di Google ya, oke, saya share screen dulu. Mana share screen-nya? Oke. Saya izin share screen ya. Oke, ini saya geser dulu kepala saya. Mungkin agak kecil gini ya. Pojok ke mana? Kiri bawah. Sudah terlihat ya. User interface video game. Nah, sebenarnya sangat-sangat kompleks ya. Kalau kita lihat itu eh, bagaimana tampilan ya, tampilan itu eh, yang ada di dalam video game itu ber beriringan gitu. Jadi user interface itu nggak hanya cuman satu aja seperti ini, tapi dia juga bisa pindah ke halaman berikutnya, mungkin menampilkan karakter seperti ini, mungkin juga menampilkan ini. Jadi makanya itu ada kayak antar gitu ya. Ada apa namanya? Ada transisi dari satu tampilan ke tampilan yang lain. Dan ini bertujuan untuk pengguna ya. Ini misalnya persona seperti ini user interface-nya kalau dalam battle, atau ini eh, World of Warcraft misalnya seperti ini. Jadi ada user interface yang baik, ada user interface yang buruk gitu. User interface yang buruk ya salah satunya adalah tidak clear ya. Eh,
seperti yang ditampilan di dalam gambar ini ya, ini tidak clear gitu. Kenapa tidak clear? Sebenarnya ini bukan desain dari World of Warcraft-nya sendiri, tapi ada fungsi apa namanya install add-on gitu ya. Jadi banyak add-on yang bisa diinstal sehingga player sendiri bisa mendesain user interface-nya gitu. Misalnya dengan indikator-indikator tentang indikator siapa yang paling banyak buat damage, siapa yang paling banyak buat heal, kemudian spell apa yang sedang di cast gitu ya. Nah, itu. Tapi justru membuat user interface-nya menjadi buruk, tidak mudah untuk dilihat gitu. Tapi juga secara standar seharusnya user interface itu menarik ya, mudah dipahami dan nanti kita akan lihat videonya dari profesional-profesional di bidang game. Sambil coba saya cek dulu yang udah hadir berapa. Masih 36 ya, nggak apa-apa kalau gitu ya. Nanti eh, apa namanya? Ini mungkin ada nih retro style game. Ya, jadi ini saya sebelumnya minta maaf lagi ya, jadi belum buat bahan. Nah, ini ya. Kalau kita main game, ini tampilan secara keseluruhan yang juga masuk ke dalam aspek game design ya, yaitu desain user interface. Nah, kita lihat di sini itu ada atribut-atribut ya, ya atribut-atribut itu semacam variabel atau semacam angka yang men apa mendisplay atau apa namanya mewakili dari mata uang atau apa uang virtual, misalnya ini perak dan emas. Kemudian ada atribut yang mewakili tentang experience level gitu ya, misalnya ini level 44 yang bisa naik terus. Banyak hal gitu ya di sini. Termasuk juga user interface menampilkan tombol-tombol. Jadi tidak hanya angka-angka yang tidak bisa dipencet, tapi juga yang apa objek-objek yang bersifat interaktif. Ya, ini mungkin teman-teman juga udah langsung tahu ya kalau main Mobile Legend itu ada tombol spell ya, tombol ulti atau mungkin ada tombol apa namanya untuk melihat eh, item atau apa dibilangnya gear yang mau dibeli gitu ya. Mungkin juga em, apa layarnya itu juga bisa kita pencet di mapnya, ada map kecil yang nanti akan terlihat tampilan di wilayah itu tanpa kita harus bergerak ke sana. Ya, nah ini jadi bentuk-bentuknya itu tentu sangat menyesuaikan dengan gamenya itu sendiri dari apa namanya eh gameplaynya. Kemudian tentu dari gameplay itu sangat berpengaruh dengan mekaniknya ya. Misalnya seperti ini mekaniknya adalah bisa menggerakkan apa ini ya batu-batuan ini ya yang mengkilat-mengkilat warna-warni ini bisa digerakkan ke samping atau ke atas. Nah, kemudian ada mekanik lainnya yaitu ketika batu-batu ini sudah berurutan atau bersentuhan dengan warna yang sama atau syarat-syarat tertentu, dia akan hilang dan akan muncul poinnya masuk ke dalam atributnya. Ya, mungkin nanti bisa membantu untuk naik level. Selain itu, mungkin di sini ada atribut lainnya yang tentu sangat spesifik bagi game-game tersebut, gitu ya. Oke, kita lihat yang translate supaya lebih memudahkan. Translate. Nah, ini. Prinsip-prinsip teratas untuk desainer UI video game. Dia harus jelas ya. Jelas itu mudah dipahami gitu ya. Konsisten. Nah, ini konsisten ini salah satu prinsip yang universal yang paling sering kita temui dalam user interface. Selalu sama gitu ya.
Posisinya kalau misalnya setting itu selalu di urutan tombol dan bentuknya biasanya kayak gear. Ini setting. Ya, ada yang nggak tahu kalau ini kira-kira setting. Nah, ini mungkin logo untuk exit. Ini I itu logo untuk information atau apapun itu ya. I biasanya seperti itu. Ini gambar piala biasanya untuk leaderboard mungkin gitu ya. Atau high score. Nah, selain itu dia harus umpan balik ya. Jadi uh, user interface itu memberi apa feedback ke kita. Misalnya kita dapat poin, dia naik poinnya. Itu ya prinsipnya ya. Terus kalau kita pencet, dia pindah ke user interface berikutnya. Mungkin masuk ke exit atau masuk ke tampilan setting atau tampilan leaderboard gitu. Nah, terus UI itu harus juga responsif. uh, harus bisa diakses ya ini sangat-sangat spesifik misalnya untuk hal gamer yang disabilitas ya ada gamer yang mungkin apa namanya blind color gitu ya atau buta warna atau mungkin audionya nggak bisa dengar gitu ya mungkin seperti itu ya. Dan juga sederhana. Nah, ini prinsip paling tidak kita tahu bahwa ada prinsip-prinsip dalam pembuatan user interface itu gitu. Ya, dia harus simple, mudah dimengerti, konsisten ya. Misalnya letak di level 1 itu letak apa button-buttonnya di bawah, maka di level 2 diharapkan juga tetap di bawah. Atau paling simple high score-nya di atas, maka di level 2 juga ini saya konsisten high score-nya di sini. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, shop-nya juga seperti ini bentuknya. Ya, tombol-tombolnya itu bisa bisa mengkomunikasikan, bisa memberi uh, informasi yang kita secara intuitif ya, berarti intuitif itu secara di bawah sadar tanpa harus meras otak itu bisa mengerti gitu ya. Kenapa kita bisa mengerti secara intuitif? Karena bentuk-bentuk user interface ini konsisten. Konsisten ini konsistensi yang biasa juga atau mungkin sering kita temukan pada game-game yang sebelumnya pernah kita mainkan. Makanya sifatnya seperti universal gitu ya. Kita sudah paham bahwa tombol yang ada tulisannya start itu kalau kita pencet dampaknya ke kita adalah gamenya mungkin akan uh, dimulai atau akan bisa kita mainkan. Begitu juga ada logo F dengan Connect ini, uh, apalagi dengan simbol Facebook ini. Kita sudah tahu ini simbol sosial media Facebook. Nah, kalau kita pencet ini, kita sudah bisa meramalkan atau memperkirakan ini kita akan connect ke Facebook, gitu ya. Ini untuk League of Legends ya, apa nih? Contoh desain UI game menginspirasi proyek game Anda berikutnya. Nah, ini League of Legends, ada UI item dalam LOL ya, League of Legends, berbeda item ofensif, defensif, dan utility. Gitu. Nah, ini ada yang pernah main League of Legends mungkin ya. Kalau saya main Dota ya, ya tombolnya mirip-mirip seperti ini. Ya, ini skill. Nah, mungkin kalau di apa Mobile Legend posisinya agak beda di sebelah sini. Terus ada map. Nah, Mobile Legend posisinya mapnya di sini. Namun ini juga bisa di ini ya di custom. Nah, di sini bilang customisasi. Kita bisa custom. Kita bisa pindahkan mapnya di sebelah kiri kalau kita sukanya di sebelah kiri. Ini bergeser sebelah kanan gitu. Nah, ini untuk apa contoh game lainnya seperti ini ya. Tentu posisinya itu apa namanya secara konsep visual itu di sini ditampilkan adanya cahaya ya mungkin ada semacam apa animasi simple ya mungkin efek animasi atau
animasi partikel gitu ya, semacam keluar kayak apa ya, debu-debu, debu-debu bercahaya gitu ya. Nah, dan juga meminimalkan kekacauan. Nah, kalau kita lihat ini susunannya ini sangat rapi ya, susunannya. Dan ini apa simetris, artinya tidak miring, tidak berat sebelah, tapi betul-betul antara kiri, tengah, dan kanan itu besarannya sama, gitu ya. Posisinya simetris. Nah, apalagi dengan ini ya. Ya, tadi nih efek partikel, kemudian animasi karakter. Nah, seperti ini ya, mungkin apa user interface-nya itu ketika dalam posisi idle, maksudnya idle ini ketika posisi tidak dimainkan ya, kita hanya uh, melihat atau melongok lah gitu, agak sedikit melongok, maksudnya agak terbengong melihat ini, dia diusulkan untuk menampilkan animasi. Jadi bukan hanya kartu diam saja gitu. Mungkin ini ada sedikit melambai-lambai itunya selendangnya, atau mungkin apa ininya antena di kepalanya ini agak goyang-goyang gitu ya. Ini mungkin kupingnya goyang-goyang. Itu ya, itu usulan. Tapi tentu harus disesuaikan juga dengan apa manajemen resource. Jangan sampai karena memaksimalkan visual tersebut, gamenya jadi terbebani gitu ya. Jadi bermasalah ininya segala macam penggunaan resource-nya gitu ya. Oke. Nah, ini untuk Samoros menampilkan gaya yang unik ya, elemen interaktif. Kemudian ini game lainnya desain yang tata letak yang minimalis. Ini juga sering kita lihat di game-game mobile ya. Minimalis ini sangat konsisten penggunaan tombol gerak analog di sebelah kiri. Kemudian ada tombol-tombol action ini yang kenapa bisa dibilang minimalis? Karena hanya menggunakan color palette seminimal mungkin ya. Hanya menggunakan color warna putih dan sisanya semi transparan seperti ini ya. Nah, ini minimalis gitu. Tata letaknya minimalis dan juga desainnya ya, menampilkan estetika organik yang melengkapi latar belakang pulau terpencil. Kayak ini juga contoh mana Zen ya. Skema warna, tipografi, dan animasi. Ya, menggunakan animasi halus dan tipografi. Tata letak gitu ya. Monster pudding ya nih. Monster pudding, kepribadian, desain visual, dan animasi. Ya, ini muncul lagi tadi prinsip konsistensi ya. Konsistensi ini tombol apa namanya ini? Replay mungkin ya. Terus ini tombol menu dan tombol next-nya gitu. Ini Black Desert Mobile dengan user interface-nya. Oke, sekarang kita mungkin nonton aja ya mengenai user interface. Ini ada mungkin yang pertama saya mesti uh, perkenalkan dulu ya. Yang pertama ini orang Jepang, mungkin pernah juga ya. Adik-adik saya perkenalkan dengan channel ini namanya Masahiro Sakurai. Ini termasuk apa ya namanya game director ya, bukan game designer lagi. Beliau ini udah di top level. Dia berada di posisi yang paling tinggi yang mengatur pengembangan suatu game. Jadi ini game developer eh, game-game yang biasanya dimainkan di Nintendo gitu ya. Namanya Masahiro Sakurai. Salah satu gamenya yang terkenal Super Smash Bros ya dan Kirby ya. Oke, mungkin tanpa berpanjang-panjang, saya putarkan saja. Sebelumnya, tolong dikasih feedback ke saya apakah ini terdengar atau tidak soundnya.
企画コンセプトのカテゴリーでは、私自身がディレクター Kedengeran? Kedengaran, Pak. Dengar Pak. Kedengeran, Ya. Pak. Nah, saya agak bingung ini apakah pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia karena dia udah nyediakan subtitle pakai bahasa Inggris. Daripada nanti kacau ngebacanya pusing karena dua-duanya menggunakan tulisan putih. Mungkin saya pakai subtitle bahasa Inggris dan saya berharap adik-adik kemampuan bahasa Inggrisnya cukup lumayan lah untuk setidaknya memahami apa yang dia maksud dia jelaskan. Selain itu mungkin juga dia cukup simpel sih menjelaskan walaupun tidak terkonsep secara menyeluruh tapi potongan-potongan yang tentu sangat insightful gitu ya, sangat-sangat menggambarkan bagaimana dunia profesional itu. Nah, tapi kita lihat dulu dia salah satu gamenya ini namanya Kirby ya. Oke, kita lihat. をしてきたゲームのコンセプトも順番にお話ししていきたいと思います。せっかくですからね。制作背景や企画に対して考えたあらゆることを披露するというより、芯となる部分だけをシンプルにお伝えしようかなと。本来語り尽くせないところをざっくり1話にまとめます。短くまとめるなりにも他と比べて少しボリュームが大きくなりそうですが、ご了承ください。今回は最初の星のカービィについて。私がディレクターをした初めてのソフトです。デビュー作。最初の企画書を書いたのは19歳の時でした。他のソフトの制作を手伝った後、遅れて開発を進めることになります。今ほどリスクとリターンについてしっかりと考えていたわけではないのですが、なんとなく敵を利用するのは楽しいと思っていました。なぜこれが楽しかったのかについてはこのチャンネルで解説していきますが、リスクとリターンがあり表裏一体になっているからです。なおロックマンは倒したボス敵の武器を使いますが、これは敵を利用するというよりはクリア後に武器が増えるというニュアンスに近いので少し違います。星のカービィの企画の場合、その場にいる敵をより簡単な方法で利用することができないかと考えました。最初は舌で絡め取るような仕様を考え、最終的には吸い込み吐き出しというアクションに仕立てています。舌で絡め取るというとヨッシーを思い出しますが、企画段階ではまだ登場していませんでした。もう一つの特徴、カービィが飛行できるのは体力性のゲームにおいて落ちるとワンミスになるのは重いと考えたからです。敵に触れるのと崖から落ちるのと比較してもそんなに悪いことをしていないにもかかわらず、多くのアクションゲームでは体力性でも崖から落ちると即死でした。そこでワンミスであることはそのままにしましたが、飛行することでパスできるようにしました。同時に敵もパスできるけど、ゲームボーイの画面はまあ狭いことだし簡単になっても良いかなと。吸い込みも飛行もゲームをより簡単にリスクを減らせるという方向性で考えているということになります。つまりゲームは面白くなくなっていく可能性があるわけですが、実際初代カービィはゲーム初心者に向けた調整をしています。これは開発中もそれで良いのかと何度も言われましたが、いいのだとして私は推し進めました。私がゲーム業界に入ろうとしていた頃、あるいは制作中はファミコン末期でした。ファミコンゲームには初期はともかく全体的にかなり難しい作品が多かったです。その背景の一つに決して潤沢ではないロム容量がありました。ロムに入るゲームが小さいから難易度などはある程度上げないとすぐにクリアしてしまう。何千円あるいは万円というお金を払うにもかかわらずです。同じ戦闘を何度も遊ばせる RPG などと異なり、アクションゲームは製品寿命の作り方に難がありました。だからといって理不尽な難しさを良しとしていたのでは、ゲーム初心者が入ってこられるきっかけがありません。カービィの役割の一つとしてゲーム初心者をゲームの世界に導くということを考えたわけです。クリアで製品が終わってしまうというお話をしましたが、
例えばアーケードゲームなどはクリアできたとしても意外とそこでは終わりにならないのですよね。楽しければ何度だって遊んでいました。初代カービィは比較的簡単だけど、手にした方は何度となく遊んでくれたことと思います。ゲームボーイのアクションゲームの中では手触り感もだいぶ良い方だったと思いますしね。なお最初からサウンドテストが入っています。ステージ開始タイミングがイントロに合わせてぴったりと合ってるようなところとか、クリアダンスなど音楽については当時からこだわりが見られます。結果的に初代星のカービィはカービィシリーズの中でもトップの売り上げです。少なくともこの当時初心者用という位置づけで作ったことは非常に良かったのではないかなと思います。以上です。次の企画コンセプトのカテゴリーは星のカービィ夢の泉の物語のお話。作った順にご紹介していきます。Oke, itu salah satu gamenya ya. Mungkin kita lihat satu game lagi sebelum kita masuk ke user interface-nya. Tapi sambil melihat ini game konsep ini bisa juga ada untuk memperhatikan user interface-nya ya. Nah, ini early stage ya atau awal sekali pengembangan dari Super Smash Bros ya, bukan Super Smash Bros mungkin ada yang main. Super Smash Bros yang terbaru atau yang terakhir ya, yang di Nintendo Switch ini masih di awal, sekira di Wii atau di Wii U itu. Ini salah satu game yang masuk sukses dan bahkan masuk kategori e-sport gitu ya, yang Super Smash Bros ini. 星のカービィスーパーデラックスを作り終えた後、1996年任天堂64の時代がやってきます。私はスーパーデラックスのアフターケアなどをした後、一人で 3D の勉強をしていました。当時はシリコングラフィックスのマシンでソフトイマージを動かし、モデル、モーション、カメラ、レンダリングなどを覚えていきました。スーパーデラックスの開発でも少しは、CG ソフトに触れてはいましたが、絵だけ、それも他のアーティストが作るものでしたしね。そして任天堂64ソフトとして2つの企画を立てます。一つは4人対戦型バトルロイヤル格闘、スマブラの原型です。一つは監視カメラをハックして進むラジコンロボットアドベンチャー。この2つのプロトタイプ案を実際に作ってみることになりました。企画やグラフィックやモデルやモーションは私、プログラムは岩田さん、正確にはサウンドがもう一人います。ここで貴重な映像、そのプロトタイプ版、通称格闘ゲーム竜王をご覧ください。必殺技と回避、アイテムなどはまだありませんが、ゲームのルールはまんまスマブラであることがわかると思います。ちゃんとスマッシュ攻撃や空中ジャンプ、シールド、ダッシュ、5方向の空中攻撃などもあります。戦場地形になっていますね。変えることもできますが、この頃のモデル構成は非常に不自由でしたが、それでもちゃんと動いていると思います。この竜王とラジコンアドベンチャーの試作、どちらも任天堂の方には高く評価されました。そして機会を待ちました。機会を待つというのはですね、会社のいろんなスタッフはすでに別のソフトを作っていました。つまりスタッフがいないと。発表された中では 64DD のマザー3やゲームキューブ版とは関係ないスノボ風のエアライドもありました。他いくつかのソフトが作られていましたが発表されていません。それらが軒並み発売されなくなったことにより、可及的速やかにソフトを仕上げる必要がありました。
ラジコンアドベンチャーの方もかなりの手応えを感じていたのですが、まともに作ったら2年かかるであろうと思いました。それでより早く完成できそうな4人対戦格闘を作ることになりました。少し前の段階の話に戻りますが、スマブラがどういう発想で企画を考えられたのか。格闘ゲームのアンチテーゼとはよく言われるし、実際私もそう言っていますが、格闘ゲームを否定しているわけではないのです。格闘ゲームは非常に面白いです。何しろ駆け引きは最大に発揮されるジャンルでしたし、多くのメーカーが切磋琢磨されていたわけで、白熱していたのもうなずけます。ただコンボについて、これは駆け引きではないと思っていました。最初のヒットからうまく攻撃をつなげられるかという遊びの中には、対戦相手のテクニックの介在というのはありません。コンボ重視のゲームが増え、駆け引き要素などは下がっていく。わからない人や初心者にはなおさら見ているだけの、やられているだけの状況が増えてしまう。結果が操作により決まりきることではなく、もっと差し合いやアドリブ性みたいなものを求めることはできないかなと考えました。結果として蓄積ダメージシステムが生まれました。相手のリアクションが毎回異なる。画面外に飛び出したらダメージがどうあっても負け。これはいけるのではないかなと思いましたね。もう一つ、ゲームを考えたのは1996年ですが、この頃は格闘ゲームのコマンド入力がやたらと複雑化していた時でもありました。中にはすんごいコマンド入力もあります。そこでパッドの方向プラスボタンでシンプルに直感的に操作できるものを目指しました。なおスマッシュ入力、つまり弾きという概念が生まれています。素早く倒すとより強く攻撃したりジャンプできるという。64でアナログスティックが実装される際できることを考えた結果です。無段階の方向、無段階の深度に目が行きがちですが、私は入力が完成する時間に目をつけました。なおスマブラといえば任天堂のさまざまなキャラクターが出ることが売りの一つですが、これは企画書上には書いておらず、後から交渉することになります。コンシューマーの格闘ゲームにおいて難しい点の一つに、主役がいきなりいっぱいいるという要素があります。例えばゼルダの伝説ならリンクという主人公がいて、その他のサブキャラクターや敵がいる。候補上そういったことを順番に展開していけばイメージが伝わるのですが、格闘ゲームの場合いきなり主人公が8人とか12人とかいるわけですよね。お客さんに対して知らない人がいきなり12人とかいても親しみや取っかかりを持ちにくいですよね。アーケードの格闘ゲームならとりあえずプレイしてみることは可能だし、他の人がプレイしているのも見ているわけだから問題解決できます。少なくともどちらかを応援しているなりすれば、そのうち感情移入もできようものです。だけど何にも知らない、新入生キャラクターがいきなりずらっと並んでいる状況については客観視してちゃんと取り組むべきだと思いました。結果として任天堂の人気キャラクターをお借りすることになりました。この最初のイメージには、結局最後まで悩まされることになります。スマブラが完成した時、同じ任天堂内外でも、ゲームをよくプレイする開発関連の方々などは喜んで遊んでくれたのですが、営業や問屋などからは任天堂のキャラクターが殴り合いなんてとんでもないと拒否反応を起こされたものです。遊んでないうちからですけどね。また従来の格闘ゲームが頭に染みついている人にも、浸透が難しかったです。駆け引きの種類が全く違うので偏見をなかなか拭えません。それを補うためスマブラ券などを制作していたりもします。結局発売してからこれは面白いと評判を受け、じわじわと広がりました。結果オーライ、いやそれ以上の成果ではあったと思いますね。当時支えてくださった方々どうもありがとうございます。なお私にとっては初めての声優さん起用タイトルでもあります。カービィの公式声もここで決まりました。
スマブラはルールを変えてプレイした方はご存知の通り、いかようにも設定できる柔軟性を持っています。アイテムありあり、ステージランダムの4人乱闘でアバウトに遊んでも良いし、アイテムなしワンオンワンでガチガチに遊んでも良いと。好きなところだけ好きなように遊ぶという方針は初代にしてある程度確立できていると思います。はい、というわけで次の企画コンセプトのカテゴリーは大乱闘スマッシュ。 Ya, itu tadi Super Smash Bros ya yang ya bisa dibilang sangat sukses dan masih dimainkan sampai sekarang. Mungkin adik-adik ada yang berminat main ya mungkin bisa coba dulu di emulator ya, cari game-gamenya untuk mendapatkan gambaran ya. Oke, kita lihat ke UI ini juga banyak serinya ya. Mungkin nanti kalau ingin menonton atau melihat ulang bisa di ini aja, dicek di sini namanya Masahiro Sakurai. Oke. Ada beberapa ini saya juga belum semuanya saya lihat. Mungkin kita lihat saja ya. Waktu kira kan sampai jam berapa? Jam 4 ya. Kemudian di sini masih ada God of War ini sejaman. Ya mungkin ada tanya jawabnya. Ya kita lihat mungkin dua atau tiga ya. Ini agak panjang. Oke, kita lihat saja dulu UI. Ya. Seperti apa UI yang versi Sensei Sakura ini. UI とはユーザーインターフェースという意味。ゲームでは競技的にメニューだとか画面に出てくる数字など表示系のことを表します。本当はコントローラーだって UI の一部と言えますが、それは置いておいて、この UI カテゴリーではそういった画面表示上の UI 制作にまつわる話をしていきたいと思います。では始めます。正直分かりやすい UI とスタイル性が高い UI は相反するものだと言えるのかもしれません。いや、スタイルが高いという言葉そのものが人の価値観に移動するので一概には言い切れないんですけれども、やっぱり一番分かりやすいのはペルソナシリーズでしょうね。非常にスタイリッシュな UI 構成、スタイリッシュな UI としてはダントツナンバーワン作品だと思っています。だけど正直整頓されているとは言い難いですね。パッと見で分かりにくく面食らうかも。 UI っていわば引き出しなので、その引き出しは分かりやすく整頓されているのに越したことはないかもしれません。しかし便利だからといってペルソナ5が旧体依然としたメニューで構成されるのは嫌すぎますよね。ゲームによってその引き出しの中に詰めるものの大小がかなり異なることはあります。つまり単純に分かりやすければ良い UI、 分かりにくければ悪い UI とは言い切れません。それぞれのゲーム内で目的に合わせることが大事ですね。私の作品はサービスしすぎで引き出しや詰めるものが多すぎることがあり、いつでも四苦八苦しています。ビルド系の作品も多大な荷物整理に迷います。これも UI。 思えばマインクラフトにおいては倉庫を作っている人が多いかと思うのですが、これは自分からフォルダーを作っているという行為に近いですね。がそれでもそれぞれのメニューで工夫すべきところはあります。視線の誘導、表示の大小、ウィンドウ化による関連付け、輝度や明度、そして適切なフォントの選択など、利便性とスタイル、
それぞれで優先すべきところはあれど、正解というのはありませんから、ゲームの内容や世界に合うようにデザインしていきましょう。その上でより親切にできるなら言うことはないです。この UI カテゴリーではそういった話も今後進めていこうと思います。Oke, kita lanjut ke ini banyak pilihannya ya. Nanti mungkin ada bisa melihat lagi secara lengkap. Saya pilih yang beberapa saja. Nah, waktunya terbatas. Kita masih mau lihat God of War. 海外作のゲームを日本語でプレイしているとき、どうも文字が小さいなと思ったことはありませんか？これは海外の方にも意識してほしいところなのですが、適切な文字の大きさは言語によって変わります。特に日本や中国で使われている漢字はスペースを大きめに使います。日本語と英語を比べたとき、漢字を含む日本語は同じ情報を持つ言葉が並べたとしても一文字一文字が大きめで、その分行の長さは短くなります。英語はアルファベットによる文字はシンプルで分かりやすく、文字が小さくても視認できるけど、その分行の長さは長くなります。フランス語になるとさらに文字列が長くなりがちだったりして、同じテキストスペースに対する情報の収まり方は言語によって異なります。1文字のアップ、1文字にある程度の情報量が詰まっている漢字と1文字の情報量が少ないアルファベット。もし英語のみを前提としたレイアウトを組み、テキストの変更に柔軟性がない画面表示を組んでしまうと、文字が小さすぎたりして困ることになります。とはいえ、昔に比べればそういうことも減っているような気がします。制作者が気を使うようになってきたのはもちろん、ゲーム機の解像度が上がり、フォントの拡縮もしやすくなってきているので、フォントの大きさを選べるようなものも出てきました。これは非常に丁寧な対応です。比較的おしゃれな画面作りを目指しているゲームなどだと、余白の多さからこういったこともしやすいのかもしれません。スイッチのように携帯ゲーム化を前提とする作品なら、フォントは比較的大きく組まれることが多いです。必ず携帯機で確認はしているでしょうね。小さすぎたらすぐに問題に気がつきます。ただ、文字がやたら大きいとクールな感じは減るかもしれませんね。なお、ファミコンのように解像度が低いゲーム機においても 8×8 ドットで頑張って漢字を書いていました。割と脳が補完してくれるところがあってちょっと面白い。これ何の文字に見えますか？大きなタイトルなら設定などはしっかり親切に作っていくべきでしょう。ただこれは現時点ではザ・ラスト・オブ・アースパート1のさまざまな設定を参考にしてって話が終わってしまいそう。これは非常によくできています。見ていきましょう。今回はゲーム実況風で PS5 のザ・ラスト・オブ・アースパート1のオプションを見ていきます。このシリーズは特にアクセシビリティにおいて目を見張るほど丁寧な対応をしています。アクセシビリティというのは文字通り利用のしやすさや便利を追求したもの。ハンデを持った人が十分に操作できる設計も表しています。かなり参考になると思いますから、ありがたく拝見していきましょう。まずは、やはりこのアクセシビリティから見たいですね。いきなりこの項目数
オプションの各項目から項目を集めており、重複しているところはありますが、それでもすごいです。その中身について、画面拡大と、視覚支援という項目を選ぶと、例えばハッドの大きさを変えられます。ハッドというのは、ここではゲーム画面などに直接書き込まれる UI 情報のことですが、ヘッドアップディスプレイの略。こういうものは、好みや環境によって適切な大きさが違いますから。またプレビュー画面でしっかり切り替えた結果が見られるのも親切です。親切モードの中身が親切という。背景の明るさ、ちょっと分かりにくいけどゲーム画面でもできます。色、色彩調整は、色弱の方への対応としても良いと思います。色弱の方へというと、このハイコントラスト表示、タッチパッド操作により敵味方やアイテムを際立たせることができるようになります。すごい。画面拡大の機能もあります。将来的に Steam Deck など携帯機で遊べる未来があればより便利そうですね。次、カメラと酔い対策。3D ゲームが苦手な方は少なくないと思います。酔う、演出を抑え、画面がそんなに動いていないと感じさせられれば演出の良さは下がるけれども酔う人は少なくできます。ドットを常時中央に表示するなどは、そういった意味で有効ですね。なお個人差があるかもしれませんが、ゲーム酔いには酔い止めの薬なども効果があります。ナビゲーションと移動、これはゲーム進行のヒントになり得るものです。よくある移動方向への矢印とか。ゲームは世界の一部しか見えていないし、リアリスティックを突き詰めるとどんどん物が見えなくなっていくので、これは大事。他にも、崖から落ちそうになった時に振動したり、敵の位置を知る聞き耳モードというのがあるのですが、より分かりやすくなる拡張機能があったり、息継ぎを切ったり、謎解きをスキップすることができるなど、難易度にも大きく影響がありそうなところもあります。次、テキスト読み上げと音響級。テキスト読み上げがあるんですね。ちょっとやってみよう。Left and right directional buttons, change, triangle button, reset to defaults, circle button, back。なるほど、下の方を読み上げてますね。セリフ以外もみんな音声が入っているとなると、これもすごいことです。機械音声ではありますが、全部修正しているでしょうしね。そしてムービーの音声ガイド、オノマトペでも入れるのかな。いや、かっこ風の音とか入るものでしょうかね。移動音響球というのは、ジャンプする場所や拾えるものなどのそばに来たとき、音が鳴るようです。戦闘音響球、戦闘振動球なども情報量を増やすものかと思います。その音響球リストがあるので見てみましょうか。なるほど。いろんな音が聞こえますね。そして音声振動、これは、ボディソニックのよりコントローラーを振動させてくれるものですかね。スイッチの HD 振動で実験をしたことがあります。ヒットをなぞった微振動を起こしてみるとか。最後に戦闘アクセシビリティ、これは例えば掴んだ敵が逃げなくなったりとか、仲間が捕まらなくなったりとか、みんなロックされているということは全部難易度を下げるものということですね。簡単に設定してほしくないところに一旦鍵をかけて一手間かけるのは、一つのアイデアかもしれません。ではオンにして、この視認負荷の切り替え、これなかなかすごいですね。丸ボタンで敵から発見されなくなると。制限なしにしたら実質無敵モードになりますね。ハラハラしながらクリアするだけがゲームの目的ではありませんから、懐の深さを感じます。スローモーションなども難易度に影響しそうですね。と、すごく項目は多いのですが、より簡便に設定するためにプリセットが用意されているようです。まとめて複数の項目を設定できるということですね。かゆいところに手が届くという。いろいろ説明しましたが、
ここまでがアクセシビリティとして切り抜かれた部分なので、普通のオプションもいろいろあります。まず、コントローラーについて。これ基本デュアルセンスコントローラーになってますね。操作のカスタマイズに入るといろいろ設定できます。これは操作方法にお名前を付けられるようになっていますね。スマブラでもそうしています。スマブラは多くの人が入り混じるために入れているのですが、そしてこれコントローラーの横持ちや逆さ持ちができるようになっています。なんてアクロバティックな配慮なんだ。これ間違えて設定すると方向が変わってえらいことになるので間違えないようにしないと。そして、左スティックと右スティックの入れ替えとか、これがありがたい人もおられるのではないでしょうか。操作の切り替えは長押し式です。入れ替えではありません。こんな感じ。十字キーの入力をコンフィグすることもできるのですが、長押しにすることで短く押した時の、項目移動と被らないようにしているのですね。ポイントは失われたボタンのデフォルトボタンというのがこの左にあるように、描かれています。これで、見失っても元のようにたどることができます。一般は通常移動ですが、それだけではなく照準とか泳ぎとかミニゲームとか、もちろんメニューの操作なんかも、事細かく設定できますね。こういうのを作るのはかなり大変ですけどね、こんがらがりそうで。デュアルセンス専用の設定も細かいです。アダプティブトリガー、弓の抵抗は弓を引き絞る時の手応えがフィードバックされます。そして振動項目の多さ。ムービー振動のオンオフはムービーが長い作品には大事ですね。テーブルの上にコントローラーを置いたらいきなりブルルルッと大きな音を立てられたりして、ハッドの調整もかなりできます。先ほど触れなかったところも、例えばレティクルは照準のところですね。その他にもいろいろなものがありますが、一部がこういうふうにグラフィカルに表示されているというのも非常にありがたいです。字幕について、下のジョエルのセリフに注目してください。大きさを変えられます。小さくもできます。背景の処理は、ここでは見えにくいようですけれども、これゲーム内で調整できるようになっているので比較がそのまんまできますね。名前のオンオフ。名前はオンの方がキャラクター名が覚えられやすくてありがたいです。でも紛らわしいので名前に色をつけられたりとか、声のする方向を表示したりとか、この場合は左から話しかけられているということです。そして字幕全体の色を変えることもできると。次画面。レンダリングモードというのは綺麗さ重視か、処理の軽さ重視か、多くの人がパフォーマンスを選ぶのではないかなと思います。そしてキャプチャーボードなどでロックされていますが、テレビが対応していれば高フレームレートで楽しむことができます。これまたキャプチャーボードなので HDR が無効になっていますが、明るさの設定で暗いシーンと明るいシーンが同時に書かれているというのがまた良いですね。通常絵との比較もできます。次にオーディオ。普通は、音量調整を丁寧に制作しても上の4項目までで終わりかなと思います。今撮影のために音楽を切っていますが、各種アクセシビリティがあるのでそれにちなんだ項目が増えていますね。そしてダイナミックレンジ。このさまざまなバランスプリセット、サウンドバーみたいですね。といろいろなものを見せていただきました。ここまでできるのは本当にすごいと思います。特に昔の任天堂作品にはキーコンフィグがないなど、決められた操作にすることによる価値というのはありました。しかしゲームコントローラー自体がすでにシンプルとは言えませんし、多種多様な経験と価値観を持つ人たちが遊ぶ以上、ユーザー好みに設定を変えることは必要なことです。ザ・ラストオブアースパート1の対応は
素晴らしいです。こういった作品は今後も増えていく傾向にあるでしょう。必要な部分を探るだけでも有効なので参考にしてみると良いかと思います。Ya, itu tadi Last of Us ya. Mungkin kita lihat bahwa fitur yang khusus untuk aksesibilitas atau accessibility itu sangat-sangat melebihi dari ekspektasi kita sebagai gamer pada umumnya, dan mendapat respect ya dari uh, Sensei Sakurai. Oke, kita mudah-mudahan nggak pada ngantuk ya. Kita emang harus masuk ke tema yang lebih panjang, yaitu UI dari God of War, Ragnarok ya. Nah, ini untuk adik-adik yang mau dapat info tentang game developer yang terbaru, ya saya rekomen ini nih channelnya Game Developer Conference. Nah, ini ada 2025 karena sedang promosi yang event yang 2025. Nah, ini salah satu yang udah saya pilih ya khususnya untuk tema UI. Nah, kita tonton mudah-mudahan masih bertahan ya, sanggup bertahan. Ini saya lihat udah berkurang. Nanti kalau misalnya ada teman-temannya yang tidak sempat hadir, mungkin bisa di-share rekamannya. Kalau enggak, mudah-mudahan nanti saya share video YouTube-nya ya. Sekali lagi ini untuk pembelajaran saja ya. Bukan saya mau promosi konten dari GDC atau Sakurai, tapi menurut saya ini adalah salah satu eh, konten yang bagus gitu ya. Oke, kita lihat saja ini UI dari God of War Ragnarok, dan saya akan masukkan subtitlenya ya supaya lebih mudah dipahami ya, khususnya pakai bahasa Indonesia ya, bahasa kita. Hello and welcome, everybody. I really appreciate that you're all coming out to this talk and really climbing the stairs to the third floor. This is Building the UI for a AAA sequel. And I'm incredibly honored to be speaking because generally there's one, maybe two UI talks even given a year. So this is your quick reminder to silence some cell phones and to fill out the evaluation forms at the end, because it really helps to ensure that our specific discipline continues to be represented at GDC. Finding UI talks on the Vault can be a little difficult sometimes. This is my first GDC presentation, so it's a little surreal for me to be on stage, because just about 10 years ago or so, I was just a game development student sitting in an audience like this. So it's kind of crazy to think that I'm standing here right now. Today, we're going to be broadly discussing what it took at Santa Monica for our team to create the UI for God of War Ragnarok, the AAA sequel to the award-winning God of War, which came out in 2018. And the goal today is to go in depth on the plan and process for how we tackled this enormous project, specifically from a UI perspective. To do that, we're going to talk about three topics. Number one, how do we build UI at Santa Monica? Number two, we're going to step through specific screens and interfaces to better understand what it took to create them. And then lastly, as we dive into the pause menu in particular, we're going to take a look back on 2018 and see what some of the lessons we had that we learned from. But before we do all of that, let me introduce myself. My name is Zach Bone, and I'm a senior staff technical designer responsible for building and maintaining the UI architecture, as well as implementing nearly every UI element that you saw in-game. I worked on a lot of different types of games in my career, first on indie teams, and then mid-sized studios in the mobile space. But over the last 7 years, I've specifically worked as a user interface designer on these large AAA open-world RPGs, starting with Spider-Man as a UI designer back in 2018,
then onto Cyberpunk, and now with God of War Ragnarok. So this is your early warning that I may spoil some aspects of Ragnarok to better provide examples of the UI development process. So let's break down how we build UI at Santa Monica by taking a quick look at the team that did this. At the height of production, we had 11 people working on the UI. And for some of you, I'm sure that number sounds totally absurd. 11 people just to work on the UI. That's kind of like a mini studio in and of itself. But that's actually the reality of working on these colossal projects. It's just a bunch of independent teams all working and collaborating together. And I honestly have no idea how many people worked on Ragnarok. Just before the pandemic, we had about 300 people, and we were beginning to put desks in the aisles. But back to our team. It's got a pretty wide range of talents, with a team that's split evenly between senior and junior developers. So this is me. I'm the senior technical designer for the team. And for as long as I've worked in UI, it's generally been true that it takes about 2 people to build UI. In our case, it's a combination of TD support on the implementation end and 3D art support, those who create the majority of our assets. And at studios of this scale, we actually need redundancy, just because there is so much going on. We have a couple of 2D artists on our team, and they act as concept artists, and they end up generating a lot of the initial assets that then get transitioned into a 3D workflow or a 3D environment. We had a single UX designer who we stole from Naughty Dog, and they came about midway through production to specifically help supporting all of our wide range of accessibility options. And then lastly, we have a gameplay engineer who acts as kind of this conduit between the UI script and then the rest of the game logic. And this team was roughly the right size for Ragnarok's 4-year development. In truth, we really could have used one more technical designer, specifically at the very end of the project, only because there was so much going on. So I'm going to get technical just for a quick minute. This is the 60-second explanation of how our engine works. In short, everything in our game is pre-allocated. Nothing gets created at runtime dynamically. So we do this for performance and stability reasons. As a result, everything in our game is owned by something called a WAD def, which you can think of as just a container of things. Like, for instance, a level can be a WAD. There's a ton of levels in the game. We don't support all of them simultaneously, but we have the slots for a couple of levels to be loaded at any one time. And if a level ends up getting too large, like some of our huge XPL areas, like the crater, it can be split up into 2 or more WADs in order for them to be loaded properly. But some kinds of memory always need to be on. These are permanent WADs. They manage progression and core systems. And the UI is one of these permanent WADs. So everything we do has to fit really neatly into a specific memory budget. And when the UI breaks, the entire game breaks. Like, full stop. It's a P1 assert, and that's never fun. At Santa Monica, while nearly all of our assets are 2D, we utilize a 3D workflow through Maya. In-game, it's just all drawn in a screen space position relative to the camera. Prior to this, every UI pipeline I had ever worked on was in 2D. So this was new and really weird. And there's naturally some big difficulties in trying to author UI in Maya, which it was never really built to do. Like, we have to hand author every layout in the entire game. But we do take advantage of the materials and effects systems that are already really optimized for the game, which unleashes the creative potential for a lot of our artists. Often, specifically with 2D workflows, you end up running into limitations when you hit the polish phase, when you want to start adding particles, or you want to have specifically supported blend modes. Now, we're able to access and manipulate individual Maya groups by just marking them as game objects through a Santa Monica tool. And then on the scripting end, we have an API that allows us to globally search within a given WAD for a specifically named Maya object. Our tech workflow is entirely run on Lua, which is a typeless scripting system that Santa Monica has been using for ages.
For Ragnarok, there was a major shift for a lot of other departments to start using a new visual scripting system. And if you're interested in learning more, Sam Sternklar's talk, which unfortunately was earlier today, but you'll find it on the Vault, is specifically on this subject. But both the camera and the UI teams continued to use Lua for the entire duration of Ragnarok. Now, for any students that are in the audience or those watching, I want to take a quick moment to touch on how the process for data is managed in AAA games. Because as a student, you're probably familiar with Unity, and you're generally storing data inside of an inspector window, directly associating it with a particular script. They're essentially runtime associated script variables. But in the AAA space, this data is often stored as static data. This is quest, equipment, journal data, and it never changes throughout the whole game. It's always static. For designers, it's often authored in JSON or some simple markup language in a text file or maybe in Excel. Now, the major difference is that in a text file, you can have multiple people editing it, and then it merges and diffs really nicely as it comes back together again. What's also nice about static data is that in a lot of instances, it can be changed on the fly while the game is running, which gives designers this lightning-fast iteration period. That static data gets interpreted by the game engine or the code that you're running on. This is often written in C++, especially if you're on the AAA side, but it does require the game to be recompiled. And the downside is this can take a really long time. For the UI team, we're actively working on a layer above that, which gives us the flexibility as if we're acting like data. The UI logic can either be updated on the fly or just rebuilt by rerunning the game. And then we access all of the static data through APIs from C++, such as just give me all the quests. That's all I need at the end of the day, and then I'm going to be the one managing how that looks on a particular screen. But before we dig into the UI, I want to take a moment to step back and do a little bit of comparison. Ragnarok ended up being this huge undertaking for every department. Everything was expanded to give the Norse saga this big, epic, proper conclusion. And on the UI side, that came in the form of maps, skills, and HUD elements. The tech design team, which is just me and one other guy, oversees a code base that is about twice the size of the previous game. And the crazy thing is, our memory budget never changed. We had to do all of that in the exact same space, which was a real challenge. But it was also a huge accomplishment, because over the last 4 years, we've added and rebuilt a staggering number of features, which we're going to dive into now. To do so, we're going to cover 3 distinct areas. We're going to talk a lot about various utilities. We're going to talk a little bit about the HUD, and then we're going to dive into the menus. And that's when we're going to look back on the previous title and have a little critique about it. So first up are utilities, which is what our out-of-box experience, or UBI for short, is part of. This is the very first screen that players are going to encounter prior to any logos, splash screens, or even the front end. And God of War 2018 had a very simplified image calibration screen in this place. But our driving factor for an UBI was really our commitment to accessibility. We wanted to prioritize giving folks options from the very beginning. So to do this menu, to build this menu, we took a lot of inspiration from what Naughty Dog had done over the last couple of games. But we also innovated in some small ways. This landing page is a really good example because we wanted to provide players with a really quick choice as if they wanted to skip past this or take their time through a guided setup. Choosing the guided setup dropped players into the first of 4 pages. This is just simply our common settings. We wanted a place where all the standard options that you would expect would be chosen. So language, subtitles, and UI text size, which is actually super important. So remember that it exists inside of the UBI, because I'm going to talk a little bit more about this later. But as a quick aside, we totally underestimated the technical weight of our accessibility options, and we ended up getting pinched by it in a couple of ways. On the right-hand side is a visualization of all of the Lua files owned by the UI, and the largest one is our settings menu.
We had almost 8,000 lines of Lua logic just for the definitions of what these settings options are. In an ideal world, Lua is really not where we should be storing this. Ideally, it's in a static data library, similar to what I was talking about earlier. The last Ubi page that I want to cover is our accessibility presets. Because one of the challenges we noticed with the Ubis that Naughty Dog had begun to develop was that there were so many options, it very quickly became overwhelming to players. So to smooth out that user experience, we ended up creating these presets, which would change a wide variety of settings all in one go. And they served needs like vision, hearing, motion, and motor. Our front end is fairly standard. It provides all the basics. New game, settings, and like God of War 2018, it exists in the same screen space as our introductory cutscene. And I personally love it when the front end gets set up this way, because it gives you this opportunity to have a seamless cut directly into the start of the game instead of hitting a big loading screen, which for a lot of players, especially if it's a narratively driven game, it can kind of ruin the excitement of starting that game up. But it has a lot of extra overhead, because it's a full scene. It needs level designers, it needs lighting, it needs art direction. So the core creative team needs to be on board pretty early on. But thankfully, we knew what we were getting ourselves in for. What we didn't expect were the challenges with the recap video. The recap was an overview of the events of God of War 2018. And our challenge really ended up becoming how our engine deals with streaming video. Because remember, our engine pre-allocates everything. That includes video. And the overall need to play video is really limited. As a result, the max video size we actually support in-game is only 1280 by 720. And now we were going to project this huge video along a wall, knowing that some players were going to be playing on a 4K television. The crazy thing is, we ultimately didn't change anything. This is actually a 720p video that is just stretched way out to fill the screen. But the campfire aesthetic passes the low quality off as something that's almost genuine. So I have a kind of a takeaway for you. You got to pick your battles. This one instance could have forced us to change the streaming video budget, which would have had major memory implications across the entire game. But we ended up finding a creative solution which turned a weakness into a strength. Now, when you start supporting a wide number of settings options, we had 65, 70 options or something like that, it becomes difficult how you categorize all of these. And we ended up settling with a mix of standard categories, like gameplay, as well as adding some new and very specific ones, like text and color, as well as accessibility and our audio cues. But we ended up being really flexible on exactly what was contained inside of each category. Auto pickup is in gameplay, but it also appears in accessibility. And this ended up being a combination of some of our opinions, but also the result of a lot of playtesting. If we noticed players struggling to find a particular setting, we would end up just duplicating it into other categories. With so many different settings, and some of them are controlled by the player, and some of them are being controlled through presets, we needed a way to know if a setting had been changed from its default value, which is where the blue text comes into play. It's this bright pop of color to help players know at a glance what's been affected, whether they changed it or one of their presets did. This is super cheap and immediately got a ton of results for us. One of the single largest accessibility options we ended up supporting for Ragnarok was full controller remapping. And I can't understate how colossal this was, as it involved re-architecting major ways the game worked under the hood. Because up until this point, designers had hard-coded specific buttons for every action in the entire game. So changing that paradigm took an entire village. Now, when a designer sets up an interact, they specify the action most suitable to the context of that action. That could be aim, it could be interact, it could be evade. So if you're looking to make major headway into embracing accessibility and the community behind it, full controller remapping is the single most requested feature by far and away. And not every team has the advantages of AAA to support dozens of accessibility options. But there are some really great ways that we've seen indies support players like this, like Celeste, which exposes just some basic
gameplay options, which gives players a variety of different ways they can tune in order to make the game more accessible to them. Or an overland, where you can swap out the core font for one that better serves players with dyslexia. Another aspect of utilities that the UI group supported was tutorialization. We supported about 70 distinct tutorials in Ragnarok. The vast majority of them all looked like this. They were just utilizing our simple sidebar message and were happening in-game. But we also supported about 15 in-menu tutorials which guided players through equipment, skills, transmog, and more. For effective tutorialization, because we did a lot of this, I've got a couple of tips for you. Number one, show tutorials in a very consistent space with consistent visualization so that players can learn where to look when they want advice. Number two, please only teach one thing at a time. From personal experience, combining multiple tutorials in-game really never gets you the results that you're looking for. Now, this third one might only be for sequels, but slightly delaying the activation in case players have already discovered it or they remembered it from the previous title is a really great quality of life feature, and it just streamlines and continues to immerse the player without pulling them out into a tutorial. For successful in-menu tutorials, I recommend a couple of steps. You want to support additional visualization, such as the bouncing arrows that you saw earlier. Those really help guide the player where they're looking on the screen. You also need to architect your tutorial logic so that it ends up hijacking your input system to ensure that only specific actions allow players to go to the next step in the process. But ultimately, please keep your in-menu tutorials brief, no longer than 7 steps. Because after this, players just start mashing buttons. They're like, I'm done, I want to get back to the game. So as we wrap up this portion on utilities, I want to do a really small breakout lesson specifically on fonts, because I have a big passion for this and nobody else in the studio cares. If you're new to fonts, here's a rule that I follow. Just use 2 fonts. Your first is your header font. It's going to be stylized, and it's going to represent your artistic direction. You're going to use this fairly sparingly. For Ragnarok, we used a font called Berserker, which was created in-house, and it captures the feeling of the kind of the Norse runic-like patterns, and we only used it in 2 places, our title text and then our area announcement messages when you move from one realm to another or to a brand new area that you've never seen before. It gives that moment kind of an epic space, an epic time. For the second font, it's going to be your body font. And if there's one thing I want you to take away from this entire talk, is that your body font should be readable. Our body font was Desain. It's something we licensed from Adobe, and this font covered us for eFigs. And for those unfamiliar with localization, this stands for English, French, Italian, German, and Spanish. This covers you for most of your Western regions. However, there's a number of regions that often require specialized fonts, as your eFigs font just doesn't have the glyphs. Thai, Arabic, Japanese, Korean, Chinese often require entirely separate fonts. We actually lucked out. Desain already supports Cyrillic, so we didn't need an additional font for Russian. The single biggest way we saved memory on Ragnarok was by utilizing a custom icon font. Using applications like FontForge, we loaded in black and white icons into a font sheet, and then we were recalling them in-game by using a Unicode value. And this was a huge savings for us. Instead of having material and texture costs for over 200 icons, we could instead leverage a single font that was baked into a 2048 by 2048 texture that was then compressed further down. The additional advantage of using a font like this was that we ended up creating macros for our writers so that they can embed inline specific icons into text fields. So with a tutorial, use Hacksilver to purchase this. Instead of writing Hacksilver, they would use a macro for the Hacksilver icon, which then players recognize and use everywhere else in their game. And that was totally free. That was awesome. So for a quick minute, I want to talk about the future of how we're going to approach fonts at Santa Monica.
Because right now, we actually scan through all of the text in the whole game and scrape every glyph into a texture-packed sheet. We do this for both the God of War icon font I showed you earlier, as well as our header and body fonts. These are generally 1024 by 1024. Our icon font has a lot more going on, so it's twice that size. Each language in our game has its own WAD. Every time you swap your language, we're just reloading the same WAD slot. They each have about 10 megabytes. But even with compression, we actually ran dangerously close to our memory limit by just supporting 3 fonts, which ended up limiting us in some really weird and kind of painful ways. So our initial plan is to start looking at some GPU-based renders, like Slug. So instead of creating texture sheets at all, we're just going to plug in an OTF or .ttf file, and then have that glyph get directly rendered on screen, which gives us this huge advantage of supporting a wide variety of potential font styles. So you get a bunch of variety from your body font that you've created. And this is a huge win from a graphic design perspective. Being able to support thin, regular, heavy, or bold is something that artists ask for all the time. But what's also really interesting is it unlocks emojis. The implication is, up until now, all of our icons have been just in black and white. But if we use emojis, we get to add color to all of those same icons, which is a huge boon for our artists. So we're pretty excited. All right, I'm going to stop talking about fonts, because I'm going to talk a little bit about the HUD. Story comes first at Santa Monica, and with it, a clear cinematic direction that drives everything that we do. From a UI perspective, we're always looking to minimize the on-screen presence to enhance that feeling. But on the UX side, we also need to support a wide array of information that we need to give to the player. Now, compared to the rest of the UI, the HUD visually didn't change very much since the last title. However, we did change the system that governs the notifications that are on screen. Most notably, we put everything into a single global queue. Only one notification type can be on screen at any time. But the problem was, feedback we got late in development was that players sometimes had to wait too long for some of these messages to appear. It was all in one giant queue. And if you ever visited the well in Vanaheim and had a ton of resources, I'm sure you ran into this. So moving forward, we're going to be revising the system to be more regional. We'd have a queue in the upper left, a queue in the upper right, and then we could either tie them together if we want to have a moment where a single UI message is really important, like the area announcement ones, or allow them to exist simultaneously in order to get through all of these different messages. So the major HUD considerations we had for Ragnarok actually came in the form of supporting new and custom UI that all have a very specific gameplay use. Muspelheim challenges, the Raven Arena, and the Mystic Gateway are all good examples of this. Because for Ragnarok, we knew a key feature was that players needed to travel freely between all 9 of the realms, as well as the realm between realms. And our goal was to make this as intuitive and as time-saving as possible. And that actually meant a major departure from what we had done on the previous title. To give you a little bit of context, that was a while ago, this was how realm travel functioned in God of War. Kratos had to travel to a very specific place, Tyr's temple, and interact with this physical element in order to change all the various realms. And this felt epic. You had to go through this huge process in order to change realms, and it made that feel really meaningful. But it was also really limiting from a UX perspective. Players could only enter a realm from a single point, which made backtracking and revisiting areas really time-intensive. So for Ragnarok, all of that logic got moved directly onto the gateway itself. And this UI is a blend of both Lua logic as well as some visual scripting, because there's a lot of animations that are going into supporting this. It's a unique blend between screen space UI, but also diegetic elements. The realm icons, their locked and unlocked states, are all directly built into the doorway itself. But midway through production, it became clear that players were starting to lose their momentum when they hit a Mystic Gateway, which was kind of odd. Why were players spending so much time here?
in the videos captured during playtests, we ended up seeing players jumping in and out of the pause menu, trying to figure out where they needed to go. So to solve this, we brought the information the players were looking for directly to them by just adding 2 elements. The first was that quest icons now appear on the door if one is present within a given realm. And then secondly, we also keep a log of all of the available quests on the right-hand side to give them a little bit more context for exactly what was being offered in each one of those realms. And immediately, we saw a huge change in player engagement as well as exploration. There are these natural breaks in the story where Kratos encourages you to go explore, and this directly helped support all of that. So, some takeaways. Playtests and having video footage of players is invaluable because they may not tell you that they need help. They will just suffer in silence. We only discovered this issue after watching through the footage ourselves. And then anytime players open up the pause menu, they break away from the story that's being told. In this instance, we actually empowered players with the right information in order to keep them in the flow, which is really important if you have a narratively driven title. Another instance of custom UI requests that you're also going to see in a lot of different types of games are specific variations of known systems. For us, this was our boss health bars. So early on, we sat down with the combat team and we discussed bosses and what kinds of support they would need for their health bars. And the news was great. Kratos was only ever going to fight one boss at a time. Well, there was this one unique instance where he fights 2 Valkyries, but that fight's kind of unique because they share a health bar. So we ended up only building a single self-contained element, and we called it a day. The thing was, a couple of months later, the combat team came back around again and said, well, we have this instance where Kratos fights 2 water dragons. Can you support that? Of course we can support that. But we actually don't have a great solution for more than 2 bosses because there's only so much screen space. And the combat team said, yep, that's great, and they went along their way. In the last 5 months of development, the combat team came back around again and said, so we have this instance where Kratos fights 3 bosses all at once. Can you support this? Of course we can support this. But we only have the room for 2 health bars. So we ended up recycling the twin Valkyrie health bar in order to realize the creative vision of having this crazy, challenging boss encounter. Which is probably a good thing, because fighting 3 of those things would be just insane. So some takeaways. When building UI, you need to approach this from adaptability and scalability. You never know when you need to expand a system or design decides to keep going further than you first expected. But you also need to be clear about some constraints. The combat team fully understood the limitations of screen space. There's only so much real estate to go around. And ultimately, it ended up in a better design. So before we dive into the pause menu, let's talk a little bit about how the team looked back at God of War 2018. It's a known fact that God of War 2018's development cycle had difficulties. There's actually a great documentary out there if you're interested in learning more. But when it came to the UI, there were 2 core issues. Despite building a deep RPG that had an extensive progression and menu structure, the UI group had really limited resources at the time. As a result, the whole UI that was shipped for the game was only built in 6 months. Which is an amazing feat, but ends up coming at a cost. Because when you go fast, you miss things. So while God of War 2018 was universally celebrated, there were aspects of the UI that held it back. So we didn't shy away from sitting down and having a hard critique about what worked and what just didn't work. So starting on Ragnarok, we had 4 specific goals from a UI perspective. We wanted to let our pause menu characters have a greater visual impact. We wanted to ensure that our font was always going to be readable this time. We wanted to optimize our space as efficiently as possible. And we wanted to make the UI really easy to navigate. So looking back on Kratos in the menus, it was clear that instead of coexisting, he was competing with the UI for space.
From the tabs at the top to the info cards on the left and right, he was given this very narrow space to live in, and he was often overlapped by elements of the UI. For Kratos to have the space to breathe, we needed to slide him over to the right, which gave us a much better separation between model and UI spaces. Because this one simple change had a whole cascade of updates, with the tab menu moving to the bottom, the attribute panel being condensed and swapped over to the opposite side. Our menu prompts in the bottom right now react to the menu depth and adjust their position accordingly. This allows us to zoom in and out, have characters step forward and backward into frame, and it ensures that Kratos is never covered by the UI. One of the biggest weaknesses of the UI on the last project was that text was painfully unreadable from a distance. And while there was a post-launch patch which made things maybe a little bit better, there's only so much that it could do. This underlying system just straight up did not support this kind of content. So we swore that this time around it was just not going to happen. And in particular, for small text, these are the areas where players struggle the most. Early on, we decided that our body font would never be smaller than 24 points. And in fact, we were going to offer a wide array of text scaling options. So no matter how far players were sitting, or if they had some kind of visual impairment, we wanted everyone to be able to read what was on screen. As a quick aside, this text scaling was phenomenally successful. Our early metrics at the number of players who changed the font initially did not seem real. As of today, we're seeing nearly 60% of players change their setting, which never happens, to large, which is one step up from our default. Once you make this commitment to having font scaling, it means that you need to build the content and the technology that scales well with it. And this is often called dynamic layouts, where the position of content shifts to accommodate other content. So, for instance, when you have one text field's Y position being based on the height of the text field above it. This seemingly simple concept is not supported out of the box by most UI systems, and it needs to be built. The card in the middle of the screen is a great example of this. It is capable of reacting to a wide variety of possible components, from attributes and descriptions to perks, Bink videos, and lore entries. No matter what kind of content we throw at this card, we're capable of handling it, which comes in especially handy for localization, where a simple description can easily become a paragraph in certain languages. Now, in comparison, for God of War 2018, all of the layouts were completely static. We didn't even change or update to take advantage of the space that was available. The stats card in the middle was built with the fullest possible layout in mind, which looks pretty good at the end of the game, but it looks really awkward at the start of the game when a piece of gear hasn't been fully realized. And then lastly, from a pure graphic design perspective, there were some inconsistencies with navigation. While primary navigation was localized in the same general screen space, what we considered a button was really different depending on the menu that you were in. Buttons end up being these large sockets on the weapons menu. They were a completely different shaped socket on the armor menu. They were a list on the enchantments screen. And they were nodes on the skill tree. So for Ragnarok, we have a very consistent sidebar, which shows up everywhere, from the weapons and armor menus, to the skill tree, to the vendor. We also visually transition. Anytime we dive deeper, the menu slides to the right, while ascending is always to the left instead. Our last section today is going to be on the menus for Ragnarok. But instead of diving into each of the pause menus, I'm going to take you through 3 specific case studies: enchantments, skill mods, and the journal. Our first case study, the enchantment screen, is one that I see as one of the greatest success stories of the UI. One of the core long-term progression systems in 2018 was the enchantment system.
Gear, such as chest or waist equipment, had some number of enchantment slots. And these slots were filled with enchantments that offered a wide variety of bonuses, from simple attribute buffs to some build-defining perks that could fundamentally change combat in interesting and unique ways. By having enchantment slots tied directly to gear, it made that equipment really valuable, but it also created a weird UX issue. There was no way to view all of the players' equipped enchantments all at once. You needed to individually inspect every piece of gear, making it difficult for players to understand their overall build. And ultimately, this UX issue led to a lower than desired percentage of players who would even interact with the system, particularly on the deeper side of things. So there was this universal desire from the combat and the UI team to remedy this particular problem for Ragnarok. And thus, the Amulet of Yggdrasil was created. It's a single place where all of the players' 9 enchantments could be viewed at once. On the UI side, this offered some challenges, though. Our first iteration had this function like every other equipment screen in the game. Our goal was to have consistent navigation no matter where you were in the menus. Because where every slot is just a category that we dive into, and then we show the list of all the possible items that can be equipped. But this proved totally disastrous. Players and developers hated it, because just like in 2018, you end up losing track of every other enchantment you actually had socketed in. So the solution ended up being that we had to break some of the conventions that we had stuck to our guns on for so long. In this particular instance, we decided that the user experience need was greater than the game fantasy, so we put UI directly on top of Kratos. And we developed a new menu structure that allowed for 2 simultaneous lists, the items on the left-hand side and the slots on the right, which is actually another convention that we're breaking. Usually it's the other way around. We start from the top and work down instead. But in this instance, players choose an item, and then they choose a slot that it goes into. And this was a total breakthrough. All of a sudden, people were really starting to engage with the system. Sorry. But there was still some friction where players were beginning to reconceptualize their build. So the next iteration was a context-sensitive approach, where we allowed players to directly navigate onto the menu list, which would allow them to reverse their flow back into kind of our standard convention, where players would then pick a slot and then choose which enchantment would go into it, which ended up being a great way to rapidly unsocket all of your build if you wanted to make changes, which was really important for our power players, particularly towards the end of the game where things got really difficult and you needed to hyper-specialize in order to complete the game. Our director, Eric Williams, loved this navigation flow so much, he wanted us to use the same framework for all of our companion accessories as well. So this system and this interface is seen by the UI team as a great triumph. It's a great system that ends up blending systems design and great UX. And we know it's successful because nobody mentions this UI at all. Instead, they talk about their builds and their excitement and the possibility space that enchantments provide. So you know you've created great UI when it becomes totally invisible. So the 2 takeaways that I have for you are, if it's a core system that's fundamental for long-term player engagement and it's just not clicking, keep iterating. But please build time into your schedule. We did not do this. It was a lot to finally get there, but it was totally worth it in the end. But you also need to know when to break your own rules. In our case, the UX rule won out over our own artistic pillars. So the second case study I want to take a look at is our skill mods, and how another system that ended up lacking a lot of engagement in 2018 was reconceptualized. So in the previous title, there was a system in the skill tree called bonuses. It's down there on the bottom right, and probably not a lot of you remember it. This bonus system was really interesting from a combat perspective, and it opened up a lot of new possibilities for players. The system was intended to continually keep combat fresh during the end portion of the game, after the players have already unlocked a lot of their skills. But nobody engaged in the system at all, because it was a mismatch of player priorities.
On this menu, we had been training players for hours. Just worry about your skills. This is the only thing you need to do. But the thing was, all of these bonuses were gated by attributes, which is something they did on a totally separate screen. So this mismatch in player priorities basically made the system that we spent all this time building totally useless. So for Ragnarok, we wanted to take another stab at this. For the same reasons as before, we wanted to keep combat fresh during the end portion of the game, after players have unlocked a bunch of skills already. But to drive engagement, we ended up doing an unusual thing. We hid the system away entirely. Players don't unlock skill mods until they've completed a chain of quests tied to a particular skill. Once they complete it, the next time they open up the skill menu, we introduce the system with the tutorial. Instead of having a passive bonus that simply activates, this system now takes active participation from the player. Players have to purchase a skill mod from a curated list of possibilities, which allows a lot of experimentation on the player end, but gives us a little bit of context and a little bit of constraints to ensure they can't get overly powerful in a particular way. They then socket that into place, and this tangible nature of upgrading the skill went a really long way. We're seeing massive player engagement and player enthusiasm for the system across the board for something that is pretty hardcore in a lot of instances. So some takeaways. Presentation matters, especially for systems that require active engagement. But hiding progression systems, especially if they're targeted towards high-end or endgame players, can be really valuable because it makes them novel. But don't forget to tutorialize it, because you want to really introduce the fact that this is something brand new. You've never seen this before. And then they know it's a brand new system. Our last case study that I want to discuss is a feature that I think we failed to properly deliver on. And this was the journal. For reference, here's what it looked like in God of War 2018. Because the pages are flat, you can't tell that we're totally faking it. All of the assets are rendered on top of the book. And here's the journal for Ragnarok. In a lot of ways, it's totally identical, but this time the content is directly rendered onto the page. And you can see some evidence of that with some highlights and some of the background effects that kind of like contour to the page. But we were like, we're AAA, we want to take this a little further. So we really wanted to prove that the content was physically present or diegetic. So to do this, we were determined to get the book to flip pages. Oh man, we had no idea what we were getting ourselves in for. At first, things are pretty straightforward. You get these elements to show up on a page, using something called a custom render target, or custom RT. Anything sharing a custom RT texture would render together as a single flat texture that was just texture mapped to a page. Cool, we have content on a page. This is great. When a book is flipped, you have the left and right pages. But when you're flipping a page, you also have the left and right pages of the next upcoming page to deal with as well. Now, a page flip happens anytime we change categories. And some categories have similar UI elements, like headers, descriptions, or lists. But because we're page flipping, we can't recycle any of it. Any possible combination of categories could be opened at any time, like labors and the treasure maps. So instead, we ended up supporting unique assets for every category. What further complicated this was that we decided to flip pages between tabs, which was a really bad idea. Because despite the fact that they look the same to the user, these are entirely different scripting classes under the hood. So between the complexities of page flipping and our ability to render all of these assets in a really limited way, the scope of what should have been the simplest menu in the entire game ballooned. And ultimately, it came to a head during the finaling period of Ragnarok. Because testers were able to break this in so many ways. It took a long time. The journal is stable-ish. But to this day, you can still put it into a broken state where no UI will render at all. It does fix itself, I assure you, most of the time. But please do not try pushing this harder than it should be. So while aesthetically pleasing, most players will actually never notice this effect.
So the takeaways from the journal should really be, don't change something just because you can or you feel like you should. Please evaluate what the change brings to the experience. As our producer likes to say, is the juice worth the squeeze? This was not worth the squeeze. I spent a lot of time on this. I'm really glad that I don't have to do that again. So we've covered a lot of ground here, ranging from the ways that we build UI at Santa Monica to deep dives on specific UI, as well as how the UI for God of War has evolved over time to provide a better user experience for players, which really brings us to the end. My name is Zach Bone, and I really thank you for coming out to GDC. We've got 13 minutes left for questions if anybody wants to ask. Oke guys, terima kasih ya yang sudah join. Itu tadi mungkin apa penutupnya ya saya tidak lanjutkan di sesi Q&A-nya juga karena waktunya sudah sangat-sangat mepet. Saya perhatikan juga banyak yang udah mulai leave ya, tapi yang masih stay ya saya kasih apa namanya acungan jempol ya karena tuh nih saya kasih jempol ya karena udah stay. Itu tadi sepintas ya mengenai UI ya, mudah-mudahan bisa memancing rasa ingin tahu adik-adik terkait dengan desain game khususnya untuk UI. Minggu depan kelihatannya saya juga bentrok ya, tapi mudah-mudahan saya bisa siapkan materi untuk di latihan atau mungkin materi untuk tema yang baru ya. Misalnya mengenai sistem desain atau tema yang lain. Tapi yang jelas saya akan usahakan yang terbaik. Mudah-mudahan materi yang saya bawakan di tahun ini atau semester ini bisa lebih apa ya lebih update daripada yang di saya sajikan di kelas adik-adik yang di tahun lalu itu. Nah, itu sepintas untuk UI nanti saya akan atau sekarang aja saya update di Classroom. Classroom nanti bisa dilihat materinya untuk hari ini apa saja. Oke, saya masukkan dulu di Classroom.